So I'm not saying Shashank and Abhishek are Shaitan, aber so passiert manchmal im Leben auch. Ne? So den Teufel an die Wand haben wir gemalt und der ist schon hier. So as we go along, hopefully we'll be learning loads of phrases. Und unser Ziel ist eigentlich, sprechen lernen und sprechen können. Und zwar gut sprechen können. Unsere Ausdrucksweise verbessern. To improve our expression. It should no longer be A1 or A2 sentence types, but a little more complex sentences, a little more idiomatic phrases, a little more proverbs. Und as we go along, ich hoffe, wir werden alle unsere Sprache verbessern. So, jetzt beginnen wir mit unserem Thema. Und wo haben wir gestern aufgehört? Also hier bei Helden im Alltag. Könnt ihr von einem Held im Alltag berichten? Wir haben so viele Helden während der Pandemie gehabt. We had so many heroes, daily heroes, everyday heroes. Und von denen haben wir auch in den Zeitungen gelesen. So ist es Arzt? Ja, die Ärzte fast alle, ja. Ja. Sie sind auf dieses Risiko eingegangen. Sie haben ihre Leben und Lebensweise riskiert. Ja, die Kranken zu heilen, die Kranken zu behandeln, to treat such ill patients. They risk their lives. Ja, das stimmt. Die sind alle Helden im Alltag. Die Krankenschwestern auch, ne? Yes, sir. Die Nurses, ja. Mule abholen? Bitte? So Mule abholen? Menschen? Müll abholen. Yes, sir. In welchem Kontext ist das? So garbage pickers होते थे. I don't know whether you can really call them Helden. Aber ja, to a certain extent, ja, das stimmt schon. Aber bei uns ist das nicht so hygienisch gemacht. Ne? Da gibt es immer ein Risiko damit. So, das ist dann ja Müllabfuhr, sagt man. Holen, no? Abfuhr. Is one word. Okay. ABFUHR. Or Müllwerker, Müllsammler auch. Und dann das Wagen, the truck that comes to carry garbage, das ist dann der Müllwagen. Or if it's a bigger one, Mülltransporter. And the garbage cans themselves are Mülltonnen. Normalerweise plural. Mülltonne is one big garbage can, the huge one. But in plural, Mülltonnen. Wer weiß ein Synonym für Müll? Who knows who can give me a synonym for Müll? Der Müll oder? A synonym. Und das Wort beginnt mit A. Synonym für Müll, garbage. Like English, we have garbage, trash, rubbish.
Abfall. Der Abfall. Abfall. Richtig, der Abfall, das ist richtig. Ja, der Abfall. Ja, die auch, Müllsammler. Wer noch? Die ambulanten Fahrer, Ambulance Drivers. Ambulant ist Ambulance, so ambulanten Fahrer, Ambulance Drivers, die auch. Und sonst gibt es auch Helden, die etwas für die Armen tun, die eine Heldentat ausüben. Zum Beispiel in Dörfern passiert das sehr oft. Oder in Fabriken, in factories, in villages. Some other colleague is in danger, some other fellow worker is in danger. Machine is too close to the body, to the hand. Or in a village in India zum Beispiel, da kommen auch wilde Tiere. And you help the other villagers from the wild animals, also Leoparden, vom Tiger auch manchmal. Das ist auch ein Heldentat. Why go to the jungle? Auch in den Städten. Even in the cities. Dogs, they attack humans sometimes. Sir, Soldaten. Soldaten natürlich. Natürlich, es gibt so viele. Aber im Alltag, Helden im Alltag. Also Alltag hier bedeutet, ja? Feuerwehr. Nein, ja, Feuerwehr auch. Ja, also Feuerwehr. Ein Feuerwehrpersonal. Ja, so Helden im Alltag. Alltag bedeutet eigentlich unser tagtägliches Leben, our daily life. Our daily lives. So, what you normally do on the street or whatever. So, solche Leute sind auch Helden im Alltag. Zum Beispiel der Text hier. So, who would like to read this? So gar nicht. Ja, bitte, los. Ich habe den beiden einfach nur geholfen, fasst Henry Sommer aus Dresden seinen Einsatz zusammen. Als er den vierjährigen Lukas und dessen Mutter von dem Ertrinken aus der Elbe rettete. Die Ereignisse an diesem Tag im letzten Sommer gehen ihm immer noch sehr nahe. Er sah, wie ein Junge, der am Ufer spielte, plötzlich ins Wasser fiel und unterging. Die Mutter sprang sofort ins Wasser. Doch ihr gelang die Rettung ihres Sohnes nicht. Sie kämpfte selbst mit der starken Stürmung und rief laut um Hilfe. Henry Sommer sprang, ohne zu überlegen, in die Elbe, konnte den Jungen unter Wasser fassen und versuchte, ihn und auch seine Mutter herauszuziehen. Mit letzter Kraft erreichte er mit den beiden das Ufer und begann sofort mit den lebensrettenden Maßnahmen. Nur dadurch konnte Lukas überleben. Der Gedanke, was passiert wäre, wenn er es nicht geschafft hätte, lässt Henry Sommer bis heute nicht mehr los. How much have you understood? We are beginning damit. Some nice structures here. Very nice report, beautifully put. Nice choice of words. So how much have you understood? Sir, es Ich gibt, habe ein bisschen. Ja, okay. Ja, Devika, du wolltest was sagen. eine Familie, sie wohnen nähe Riverside Ufer Ja, und sie Wasser, sie genießen
Also, was hat Henry Sommer gemacht? Ist Lukas sein Sohn? Yes, sir. Lucas. Ja? Yes, sir. Henry. Nein. Lukas ist nicht sein Sohn. Als den vierjährige Lucas. Ja? As his son. Nee, Lukas ist nicht sein Sohn. Was hat er gemacht? Was hat Henry Sommer gemacht? Was hat er gemacht? He rescued the person, the Lucas. He was Right. going Huh? into the water. Can you show me the word rescue? Rettete. Retten. Ja, Yes. das Verb heißt retten. And he rescued them from what? From the current of the water. I mean, he suddenly there was a gush of water, and he was going inside, and he jumped in, and then he was pulling him from it. Okay, let's look at a few words. You said pull out. Can you show me the verb which says pull them out? Heraus. Ja, Babita? Herauszuziehen. Ja, herausziehen. Das ist ein Infinitiv mit zu. Also herausziehen. Gut. Was bedeutet das Wort ertrinken? Zweite Zeile am Ende. Also das Wort hier. Ertrinken. It's drowning, going inside deep and water. Ja. Und vor dem Ertrinken rettete. Before he rescue, he goes inside the water. Nein, nein, nein. Retten, retten vor dem Ertrinken. Before he drowned, he, Oh, you people are translating literally, looking at only. Before he drowned. No, he rescued them from drowning. From drowning. Don't translate for as in front of. Retten for. To rescue from. किसी दुर्घटना से बचाना. That is the meaning here. It comes in the meaning of the preposition will change when we use it in certain contexts. Also vor hier bedeutet nicht vor der Tür, vor dem Fenster, vor dem Laptop. Nein. Also hier kommt diese Präposition vor im Zusammenhang mit dem Verb retten, to rescue from drowning. Was bedeutet denn Elbe? Und wie heißt der Artikel von Elbe? So Elbe is Elbe is ein River. Einfluss. Einfluss? Der Elbe. Nein. Die Die Elbe. Die Elbe. Die Elbe. Die Elbe. Aus ist eine Dativpräposition, stimmt? So, aus der Elbe, also Dativ Feminin, the die becomes der. So, die Elbe. Das ist ein Fluss, der Fluss. Can you name a couple of other rivers in Germany? Rhein. Mit dem Artikel? Der Rhein. Der Rhein. Ich weiß nur Rhein, der Rhein und die Elbe. Ja, eigentlich sind die zwei größten Flüsse. Es gibt noch einen sehr, sehr großen Fluss. There's one more very, very big river. Article, please. Always with the article. Always with the article. They are mine. Yeah. Remember, for the article, when you have to give the article, you have to guess 3 times. Your third guess is always right. Die mine, nein. Das mine, nein. Der mine, richtig. That's the only way to learn the articles. Learn the noun with the article, nicht ohne den Artikel. Don't learn of things like
Computer, 9, their computer. Table, Tisch, 9, their Tisch. Always learn the noun in German with its article, with its gender, mit dem bestimmten Artikel, mit dem Genus. Bleistift, Pencil, Bleistift, 9. Pencil, der Bleistift. There is no other way out to memorize or to learn or to keep in mind the articles for the nouns. Remember, even Germans have a problem with the gender of the noun, because nobody can master the genders of the entire vocabulary of that language. The only known person who was supposed to have had a very huge vocabulary was Johann Wolfgang von Goethe, the writer, who died in, when did he die? Any idea? 1832. He was the only known person to have had a huge vocabulary. More than 20,000 words he had used in his writings. 20,000 of the known words that time. That is a huge amount. So it's not easy. Aber weil Deutsch die Muttersprache von den Deutschen ist, können die Deutschen sich aus diesem Problem rauskommen. Because it's their mother tongue, they're able to guess fairly well, ist das maskulin, neutrum oder feminin. Als Ausländer, wir haben das Gefühl nicht. We don't have that feeling for the language, that feel for the language. Aber wir haben das Sprachgefühl für unsere Sprache. For our languages, we have that feel. We know if it's a new noun that we come across, by feel, we know, acha, must be masculine. Remember, in Hindi, we have only two genders. In fact, only one gender, masculine or non-masculine. According to the linguistic traditions, the gender in Hindi is marked by masculine nomen und nicht masculine nomen, as the scientific description goes in linguistics. To make things easy for us, we can say masculine and feminine. Es gibt kein Neutrum. Also Neutrum gibt es nicht bei unseren Sprachen. It's only masculine, feminine, or masculine, nicht masculine. Just think, look back. Just think of odd sentences. हैंडी पड़ी है कि हैंडी पड़ा हुआ है यहाँ पे? मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है या मोबाइल पड़ी है यहाँ पे? पड़ा हुआ है. पड़ा हुआ है. You're sure? Yes. किताब पढ़ी है यहाँ पे? किताब पढ़ा है? किताब पढ़ी हुई है. पढ़ी है. पुस्तक पढ़ा है? पुस्तक पढ़ी है? पढ़ा हुआ. पढ़ी है. पढ़ी. हाँ, पकड़ लिया. You see, we are unsure in unsere Sprache. Kitab is feminine. Pustak normally comes with masculine. Not pustak पढ़ी है. पुस्तक पढ़ा हुआ है यहाँ पे. And it again is regionally variant. किसकी किताब है? ये पुस्तक किसका है? Not पुस्तक किसकी है. It's regionally, again, the gender will change. So wir haben unsere Probleme mit unserer Sprache. Also gegen Deutsch sollten wir dann nicht protestieren. Oh, Deutsch ist schwer. Unsere Sprache ist noch schwerer. Noch schwieriger. So just always learn this with the article. So der Main, der Rhein, die Elbe und noch ein sehr, sehr großer Fluss. Main ist ein nicht so ein großer Fluss. Die Donau, das ist ein sehr, sehr langer Fluss. Ein sehr langer Danube. The Danube. It flows through 7 countries. Und das ist der einzige Fluss, das östlich fließt, nach Osten fließt. That's the only river that goes
from west to east. Die anderen Flüsse fließen vom Süden nach Norden, from the south to the north. Die Donau ist der einzige Fluss, dann von Westen nach Osten fließt. It originates in Germany, im Schwarzwald, at a place called Donauschlingen, Entschuldigung. Donauschlingen im Schwarzwald. Und Schwarzwald liegt in Baden-Württemberg, the southwest side of Germany. And it flows eastwards into the Black Sea. Ja, in das Schwarze Meer. So, a little bit of Geografie muss man dann auch haben. Die Elbe ist in dem östlichen Teil Deutschlands. The river Elbe is on the eastern side of Germany. It flows to the west of Berlin. Doesn't touch Berlin at all. And der Rhein entspringt in der Schweiz. The source and the origin of the Rhine is in Switzerland. It flows partly east, then north, then west, and then north again, nach Norden again. So when it flows, the first time when it flows east, it's still in Switzerland. Then it goes north and then west. And there it forms a boundary between Germany and Switzerland. Along this boundary, then it starts flowing north. There it is a natürliche Grenze. Der Rhein bildet eine natürliche Grenze, a natural boundary, zwischen Frankreich und Deutschland. So have a rough idea of this map. And remember, Germany may look very big when we see the pictures in unseren Büchern. But do you know the size of Germany? Can anybody give me the figures? Wie groß ist Deutschland? Can anyone tell me the figure? If not, can you compare it with India? So groß wie? Deutschland ist so groß wie? So India ist größer als Deutschland. Ja, wir sind größer als Deutschland. Das stimmt. Das ist richtig, genau. Correct. But it's as big as what in India? Madhya Pradesh. Yeah, but now Madhya Pradesh has now been divided into two. Chhattisgarh. The Uttar Pradesh. No. Mumbai. It's as big as Rajasthan, roughly. So all of Germany will fit into Rajasthan, literally. Small areas left over. Ich glaube, sehr mal größer. Viel mehr, Dinesh, viel mehr. Ganz Europa, fast ganz Europa kann man in Indien einsetzen. Almost all of Europe you can put into India. We have a total of 29 states and union territories. So Indien ist ein riesiges Land. Ein sehr, sehr großes Land. Yeah, the area of Germany is 356,000 Quadratkilometer. 356,000 square kilometers. And all this is part of just one state. Earlier it would happily fit into, well, even now, Madhya Pradesh and Chhattisgarh zusammen, Germany fits in. Then Frankreich, Spanien, Portugal, Italian, Slovenian, Slovakian, Croatian, Poland, the Czechoslovak Republic. Just take the remaining European states, Griechenland, put them into India, they'll fit.
So wenn wir von Deutschland sprechen, also ein sehr reiches Land, ein gutes Land und so weiter, dann muss man das auch so vergleichen, dass wir alle Faktoren vor uns haben. Take all factors into account. The size of that country compared to the size of India. So comparing Germany to India is unfair. Because it's a smaller country. Compare it to a single state and then you say this state and this state. Yeah, this is okay. But how will you compare the weather of Germany with the weather of India? Das ist auch ein Problem. So, wenn wir Vergleiche machen, auch mit Flüssen und so weiter, dann müssen wir alle diese Faktoren mit einbeziehen. Then you come with a comparison. Only then you be fair. Als Lerner, als Deutschlerner und Deutschkenner müssen wir alle diese Sachen vor uns haben. Remember, Germany is very fertile. When you say fertile, warum? It's because of the location of the country. That far north, above India, away from the equator, away from Tropic of Cancer. Naturally, the weather will be very cool away from the equator. But right now, there's a problem in something which is far away from equator and closer to the Arctic Circle, Canada. Temperatures are 46.7 degrees yesterday. 46.7. They have no fans there. No AC, no fan. And 46.7. They are suffering. I've experienced 41 degrees in Switzerland a few years ago. 41. A room had no fan, no AC, nothing. I was attending a conference there. Oh, it was very hot. And Switzerland is again a very small country, Kerala sized. Yeah, so take all factors into consideration, then you give a comparison. Then you say, yeah, jetzt is okay. But country comparison is not fair. Das machen nur die Politiker. Only politicians do that. Germany, Benzin costed €1,50. Let's say, I think it's about 140 or something. Cost of fuel there. So €1, that is about 80 odd rupees, 85 I think. And 50, another 40, add 50 to that, 40 rupees to that. So 80 plus 40, 120. So see, Germany में 120 रुपए का पेट्रोल है, अपने पास तो 100 ही हुए ना. Then you tell them, 1 minute. How much does a person in Germany earn? How much does an average person in India earn? Check that out, the living standard, Lebensstandard. Then you say how much that person is spending for petrol in Germany and how much person here in India is spending. Then on the other hand, you can also argue in Bahrain, fuel is free, cost and loss. You go to a petrol pump, fill up the car and drive out. Man braucht nichts zu zahlen. Yeah, so wenn wir hier sagen, also die Elbe, der Rhein, wo stammt, also der Rhein, wo stammt die Elbe? Wo stammt die Donau? In welche Richtung fliegt der? Dann etwas über die Geografie müssen wir wissen. Etwas, nicht viel. Also wir lernen ja keine Geografie. Was wir hier lernen, ist dann Landeskunde. Und die Elbe ist auch ein großer Fluss. Das ist sehr, sehr wichtig für Transport. Man transportiert viel mit Hilfe von Flüssen, the help of rivers.
Lots of transport takes place. Und das ist billiger, viel billiger als mit dem Lastkraftwagen zu transportieren. Much cheaper than transporting by lorries. Because one side, the flow of the river takes the barges along, the cargo barges along. The other side, they have to use the engine to come upwards, aufwärts und abwärts. So, back here, zu unserem Text hier, aus der Elbe rettete. Also, das Kind ist in den Fluss hineingefallen. Und wieso ist er in den Fluss gefallen? How is it that he fell into the river? Er spielte und plötzlich ins Wasser fiel. Ja, wo spielt er? On. Am Ufer. Ufer. Am Ufer spielt er. Und Ufer, das Ufer? Bank. Bank, the river bank. So once you say Ufer, you don't have to say river bank. It's understood. Ja, auch nicht Flussufer, das braucht man nicht zu sagen. Ufer bedeutet Riverbank. Okay. Und was passiert dann? Schritt für Schritt machen wir das. Die Mutter, Die Mutter sprang. ja, sie sprang sofort ins Wasser. Aber Sie können nicht. konnte, Präteritum, sie konnte. Ja, sie konnte nicht gerettet. Konnte als Modalverb, Konnte nicht retten. retten. Genau. Also sie konnte ihr Kind nicht retten. Und dann hat Henry Sommer das gesehen. Der war vielleicht zufällig da, by chance. Zufall, der Zufall. Z-U-F-A-L-L, der Zufall. Coincidence or chance. Er war zufällig da, der ist nicht der Vater. He is not the father. So don't mistake that here. This has been taken from a newspaper article. Und was macht er dann? Henry Sommer? Ohne zu überlegen. Ja. Ja, was ist dann überlegen? Without second thought. Also ohne nachzudenken. Nachdenken. Ja, ohne darüber nachzudenken. Without thinking about it. Er sprang hinein ins Wasser und er konnte den Jungen und seine Mutter, die beiden, herausziehen. Und da kommt hier ein guter Satz hier, mit letzter Kraft. Mit letzter Kraft. Was bedeutet Kraft hier? Power. Power. Struggle is okay. Can you give me a better word? Yeah, somebody said something just now. Power, sir. With his last bit of strength. Die Kraft is, yeah, power is the translation from the dictionary. Ja, das ist dann seine physikalische Kraft, his physical strength. It's the same word that is there in LKW und PKW. Kennt ihr diese Abkürzungen? PKW? Persönlich Krankwagen. Nein, Kraftwagen. Ja, Personenkraftwagen. Und dann LKW? Lastwagen, Truck. Ja, Lastkraftwagen. Was ist ein Kraftwagen? Car in general, we say. Nee. Public. PKW is car. Ja, PKW. PKW is car, ja. Ja, also was bedeutet denn Kraftwagen? Truck. Truck. Long truck. Emergency. Oh. Kraftwagen. Powered vehicles. A powered vehicle. It's a self-powered vehicle that can go by itself.
That is itself meaning there is some mechanical thing in the vehicle that makes the vehicle travel, and a human being does not have to exert any strength on that vehicle to make it move. That's why it's called a Kraftwagen. So Personenkraftwagen means a Kraftwagen für Personen, a powered vehicle for people. Whenever there is a compound noun in German, immer wenn es so ein Kompositum gibt, made up of many words, start with that last noun and then come backwards to the first noun or the first word. That will give you the meaning of that entire noun. This is a trick for decoding the meaning of long nouns. Always start with that last one in the series, Personenkraftwagen. Ein Wagen, die mit selber Kraft für Personen gemeint ist. A vehicle with its own power meant for people or transportation of people. Lastkraftwagen, a wagon which by its own power is used to transport last. Die Last, load. Load. So, Lastkraftwagen is a lorry or a truck. And so, this word Kraft has different meanings. So, here when you say physikalische Kraft is physical strength. Whereas in a motor vehicle, das ist dann the power. How is the power of a car measured, of an engine measured? Horsepower. 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 Can you give me the German word for horsepower? Feldkraft. I knew you would say that. That's why I asked you the question. No, it's Pferdestärke. There the word power is replaced by another word, Stärke. Pferde, das Pferd, horse. Stärke, the strength or the power. And you will find this abbreviations PS, English PS or a PS. 1000 PS, 1200 PS, meaning that much horsepower, 1200 horsepower, 1000 horsepower. Normally it's not round figures, it's a very odd number that comes out. That's because of the configuration of the cylinders and so on. 1089, 1159, so it's a very odd number that comes. People round it off. 16 horsepower, it's not exactly 16, never. It depends on the power that comes out of the cylinder bore and the all the strokes and the pressure and all that. It's a long bit of calculation. So there it is, Pferdestärke, nicht Kraft. Kraft nehmen wir zum Beispiel mit Wasserkraft. Wir können Energie aus dem Wasser bekommen durch Wasserkraft. Turbinen, water-powered turbines. So this is something that we now start learning. In fact, we have already started. Neue Wörter und der Gebrauch, ähnliche Wörter oder synonymale Wörter. So Stärke kann man nicht überall einsetzen und auch nicht Kraft. You can't put the word craft everywhere. It has got a variety of meanings. If the parliament, Indian parliament passes a law, that law then comes into power once the president signs it. Then you use the word Kraft again. Dieses Gesetz ist in Kraft getreten. It has come into force. It has come into existence. It will be used from now on as a law.
So the words, you have to be very, very careful. And I think we should start learning how to use a dictionary, especially a monolinguales Wörterbuch. Switch over to a monolingual dictionary, not a bilingual. Don't use English. Because English will only give you the word par. And unless you want to know all the differences, for which you need a very good bilingual dictionary, otherwise just go over to a monolingual. That will give you the uses, the shades of meaning, and examples. One of the best available monolingual dictionaries online is Duden. Duden oder Langenscheid's Großwörterbuch. So with his last bit of strength erreichte er mit den beiden das Ufer und begann sofort mit den lebensrettenden Maßnahmen. Was sind dann lebensrettende Maßnahmen? It's like measures, the life-saving measures. Yeah. So what could be this life-saving measures? Er hat das Kind aus dem Wasser herausgezogen. Also, was kann dann hier passieren? What is this life-saving measures? Es gibt unterschiedliche Methoden. Für Wasser gibt es andere und für alle andere auch. Wenn man verletzt, dann gibt es verschiedene lebensrettende Maßnahmen. Und für Wasser gibt es andere. Ich kann das nicht sagen, ja, aber wir können, we blow in the mouth or remove the water from the stomach or make him to breathe first and then. Ja. Ja. Also vielleicht hat er Wasser. New word. Getrunken, oh nein, ertrinken. Gulp. Now you see the point. We need the right words here. He did not drink the water. Er hat das nicht getrunken. Er hat Wasser verschluckt. He swallowed water. Schlucken, to swallow. Ja, verschlucken, to swallow water. Also vielleicht ist das Wasser auch in die Lungen hineingelungen. Maybe water went into the lungs also. Und das Wasser muss man jetzt herauspumpen. Ja, du hast recht, Raja, was du gesagt hast. Diese lebensrettende Maßnahmen, wenn man eine Person vor dem Ertrinken retten will, da gibt es andere Maßnahmen. Aber zuerst muss man das Wasser aus dem Körper herauspumpen. You have to pump the water out of the body. Either you suck it out or you pump it out. Hinein, also you press on the stomach or on the chest area so that the water comes out. So diese sind eine Art lebensrettender Maßnahmen. First aid, erste Hilfe. This is that so-called, simply put, first aid. It's not actually first aid, it doesn't fit here, aber die erste Hilfe. Und nur dadurch konnte Lukas überleben. What is an überleben? Survive. Survive. Das ist nicht trennbar, ne? Überleben. Stress will be on Leben. Und überlegen auch ist nicht trennbar, richtig? Oder?
Yeah. Überlegen. Ja. Überlegen. Ja. Ja, das ist nicht trennbar. Es gibt einige Verben, die mit dem Präfix über, die trennbar sind. So don't think of über as a non-separable prefix. Über can be in certain contexts used as a separable prefix. Here it is not. So let's stick to that part here. Überlegen, when it is not separable, a prefix is not separable, die Betonung liegt auf den zweiten Verb, auf das Kompositum of the Verb am Ende. Überleben, not überleben, sondern überleben. Überlegen, it's on the second one. Wiederholen. Aber Wiedersehen. Wiedersehen, also wieder ist ein trennbares Präfix hier. Wir sehen uns morgen wieder. So it's a separable prefix that stresses on the first part. Wiedersehen. Ja, morgen werden wir uns sowieso wiedersehen. We will see each other tomorrow again anyway. Wir werden uns morgen wiedersehen. Kannst du das Wort bitte wiederholen? Nicht wiederholen, sondern wiederholen. So, die Betonung ist sehr, sehr wichtig hier. And this we learn as we read and pronounce. Das ist der Rhythmus, das ist die Sprache. Und dieser Rhythmus gibt uns auch die Musik von der deutschen Sprache. Then you know the rhythm of the language, the music of German. How the Germans, they use that fall, rise, smoothness to speak German like the Germans do. Sir, Ja, Devika. Sir, wie können wir diese Verben identifizieren? Dass this is Durch Übung, Devika, leider, unfortunately. Durch Übung. The only way to do it is by practicing. There's no other way out. You can't memorize them. It's like English. Remember I gave you an example? Photograph? Yes, sir. Photography, photographer, but photograph. You just learn it through practice. There's no other way out. There are many words even I used to mispronounce, even in English. And only through hearing them, one can be sure of one's pronunciation. That rhythm that we learn, das ist eine gute Frage eigentlich. Also dieser Rhythmus, der Rhythmus, dieser Rhythmus bildet die Intonation, die Elementen, die uns dann die Sprache gibt. Isn't that how we identify different people from different parts of India? He's definitely from East India, he's from South India, he's from Western part of India. How do we identify? Not just the language. Even if they're not using their mother tongue and they speak in Hindi or English, we can still say, he must be from Gujarat, he must be from Tamil Nadu or Kerala, or he must be from, excuse me, he must be from Bengal. It's that music, that rhythm of that language, which has now come or taken dominant in the other language. That's how we identify the speakers. Even though they speak very good Hindi, you know, he's not truly Hindi. He has learned this very well, but his mother tongue is still audible. Right? So that neutralizing that is not easy once you become old. Especially if your mind is closed to it. No, I will not learn that. I will speak it my way.
But as language learners, as Indian language learners, we are exposed to more than 2 languages at any given time. So it's easy for us to move over to another language, forget these 2, move to another language and copy that accent. Copy that rhythm, copy that flow. That's why when I play the audios to you, oder wenn ich auf Deutsch spreche, note the pronunciation, the Aussprache. Ich spreche, du sprichst, sie spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. See the pronunciation. Not ich spreche, du sprichst, sie spricht, wir sprechen. No, it's different. No? You have to be very clear. And that flow is what I'm interested in. Der Gedanke, was passiert wäre, wenn nicht geschafft hätte, lässt Henry Sommer bis heute nicht mehr los. And how do we follow that to answer that question? And then coming back here. In German, the alphabets have only one pronunciation. The letter A is pronounced as A. That's it. There is no other extra pronunciation or a change for that pronunciation of A. What about English? A. Yeah. APPLE? Apple. A. You Yeah. say apple, no? Apple. But why did you say A? When you say A, you should be apple. No? You didn't say apple, you said apple. So the letter A has got apple. What about BALL? English? Ball. English? Ball. No? Ball. Ball. Oh. Yeah. That same A becomes O. FAST? Fast. Ah. The same letter has different pronunciation in different words. Not so in German. Die Aussprache bleibt, wie wir es mit den Alphabeten zusammen gelernt haben. That remains. A is always A. So once that is clear to us, then it becomes easy. For example, an diesem Tag, not an diesem Tag. Sah, not sah. War, not Wasser, sondern Wasser. Just follow the basic alphabet pronunciation. Noch etwas kann ich euch ganz kurz hier erklären. Also das Wort passieren. Yeah? If you're still sharing my screen, then here passieren und hier geschafft. Just to remind you again, there's a double S here. There is a double F here. And there is a double T here. So whenever you have a double consonant, like here, TT, FF, SS, MM, like Sommer, yeah, MM, the open here. Whenever there's a double consonant, the vowel coming before this double consonant is pronounced short. It's Sommer and not Sommer. It's Mutter, not Mutter. Similarly, it's not passieren, sondern passieren. Passieren. Geschafft, not geschafft. Diesen Unterschied gibt es bei uns in unseren Sprachen. A, I, U, also kurz und lang, short and long. In German, it's not there. Sie haben nur A, E, I, O, U.
And we have to learn when it is short or when it is long. A few tips like this I can keep giving you. Double consonant, shorten the vowel. Also, let's come back here for a moment. Right at the beginning, den vierjährigen. Den, also hier. Ich bin hier. Bei diesem Wort, den. Das ist Akkusativ, Maskulin, Singular. Also bestimmter Artikel in dem Akkusativ, Maskulin, Singular. Aber was ist denn D-E-N-N? How will you pronounce D-A-N-N? Den. Den und den. 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 The E becomes shorter. You remove one N, it becomes Den. Den. Genau. Gut, Anjali. So that part, continuing with Devika's question, you just have to acquire. Like I said, I'll give you a few tips here as we go along. Sir, one we haben umlaut also, A umlaut, O umlaut, and then also vowel becomes short. That is also No. There is no such rule. The rule is with the letter that follows it. Okay. If a vowel, including an umlaut, comes before an H, vierjährigen, not vierjährigen, it's not jährigen, sondern jährigen. The vowel is slightly longer. Similarly here, dritte Zeile, letzte Wort, IHM, also das habe ich hier hervorgehoben. I've highlighted it here. Im letzten Sommer gehen ihm. That H will make that vowel longer slightly. Ihm. Remove the H, what are you left with? Im. Im. Genau. Im. Short. E. Not E. Remember, the length of the vowel determines the word and the meaning. Don't forget that. Don't make that mistake. We have the same thing in Hindi also. Take a simple word, kal and kal. What is kal? Gestern. It can also be tomorrow, morgen. Okay, what about kal? समय. Time. Samay. Time, correct. See, isn't there a difference between a and a? Kal, kal. So if you say a, whereas the first one, the chota a is not used here. That matra is not used. It doesn't have a matra. Is it? Do we say somebody is lapata or lapata? Lapata. Lapata. So you have to say a longer a. Chapna, chapna. Chapna. Both can be used, but the meaning is different. Yes. Sir. छप चुका है, छापने वाला है. Correct. I can give you other examples in other languages also. I can give you in Swahili, I can give you in Indonesian. I can also give you in a few in Telugu naturally. Also in Punjabi. So we have the system built into our language. A, I, U, U und so weiter. Aber die europäischen Sprachen haben das leider nicht. Das hängt von dem Wort ab. So wenn wir ein neues Wort lernen, müssen wir auch die Aussprache dieses Wortes lernen. Nur dann
sind wir in der Lage, das Wort richtig auszusprechen und unsere Bedeutung ganz klar auszudrücken. So please read as you are reading right now. You're doing very well, all of you. I really like your reading. Where necessary, I'll make the corrections. Where and when necessary. What I have to improve for you people is, wenn ihr was liest, das müsst ihr sofort verstehen. Und diesen Trick möchte ich euch beibringen. I want to teach you this trick. How do you read something when by which you understand what you're reading then and there, rather than think later about it? For example, der Gedanke, was passiert wäre, wenn es nicht geschafft hätte, lässt Henry Sommer bis heute nicht mehr los. So, wir haben den Hauptsatz hier. Der Gedanke lässt Henry Sommer bis heute nicht mehr los. Also das Verb heißt loslassen. Let loose. Get rid of. Get rid of. Ja, go, get away from. So der Gedanke lässt Henry Sommer bis heute nicht mehr los. This thought is not going away. He can't get rid of this thought. ये भूल नहीं सकता है. Henry Sommer cannot forget this thought, cannot get rid of this thought. Ja, kann diesen Gedanken nicht loslassen. He just can't get away. Welcher Gedanke? Der Gedanke, was passiert wäre, wenn es nicht geschafft hätte. K2. We will be taking it up in I think 2 or 3 lessons from now. What would have happened if he had not been successful? Ertrunken. Sterben. Sterben, einfach sterben. Ja. Ertrunken und sterben. Yeah, the Biden, take the final result. Why do you want to specify they would have drowned? They would have died. Simple. Sie wären gestorben. So you should split this into such units, in Sinneinheiten, heißt das auf Deutsch, damit wir dann den Satz sofort verstehen. Ich habe den beiden einfach nur geholfen. Fasst Henry Sommer aus Dresden seinen Einsatz zusammen, als den 4-jährigen Lukas und dessen Mutter vor dem Ertrinken aus der Elbe rettete. Die Ereignisse an diesem Tag im letzten Sommer gingen ihm immer noch sehr nah. Er sah, wie ein Junge, der am Ufer spielte, plötzlich ins Wasser fiel und unterging. Die Mutter sprang sofort ins Wasser. Doch ihr gelang die Rettung ihres Sohnes nicht. Sie kämpfte selbst mit der starken Strömung und rief laut um Hilfe. Henry Sommer sprang, ohne zu überlegen, in die Elbe, konnte den Jungen unter Wasser fassen und versuchte, ihn und seiner Mutter herauszuziehen. Mit letzter Kraft erreichte er mit den beiden das Ufer und begann sofort mit den lebensrettenden Maßnahmen. Nur dadurch konnte Lukas überleben. Read it in this manner. The entire text spielt sich vor den Augen, plays out before your eyes. And the meaning becomes clear. So first reading, they don't know the words. Yes, agreed. Ich gebe zu. But once you understand the words, the second reading that you give to a text should make the text come alive, as if the book is narrating or speaking to you.
Und das ist der Trick des Lesens. In der Prüfung bekommt ihr einen unbekannten Text zu lesen. You'll get an unknown text for reading. Aber man hat Zeit, den Text für sich zu lesen. You read the text to yourself first. 1 Minute, 2 Minuten. Beim stillen Lesen dauert es nicht lange. When you're reading to yourself, it doesn't take long to read the text. Mark out what is the rough idea of the text. And when you're asked to read aloud, then you know exactly where to pause. Remember, commas, you have to pause. Full stops, you have to pause. Inverted commas, change your tone slightly. Peter sagte mir gestern, ich komme nicht heute. Change the tone. Simple tricks. As we go along, I'll tell you that. We'll go ahead. So, jetzt weiter. Noch einmal. Sir, Ja. I think here in the vierte line, sah wie ein Junge. So, was ist die Sentence Constructor here? An der Ufer spielte. So, wie ein Junge, wir haben keine Verben hier in this Satz. एक minute. Don't jump to conclusions. Wie ein Junge und dann kommt ein Nebensatz. Yes. Relative Satz, ja. Correct, relative Satz. Remove the relative Satz. Remove the relative Satz. Okay. Now read the sentence. Sah. Go on. Sah wie ein Junge plötzlich in Wasser fiel und unterging. You have both the verbs here. So, but here we are seeing Komma auch. So this is relative Satz. Darum wir haben ein. No, das ist ein indirekter Fragesatz. Okay. Das ist ein Nebensatz. Ne? So, das Verb steht am Ende. Das ich verstehe, aber warum Komma? Ich verstehe nicht. Komma ist Nebensatz. Ne? Ein indirekter Fragesatz ist ein Nebensatz. Das ist eine Frage mit wie. Können Sie mir bitte sagen, wann der Zug nach Dresden abfährt? Können Sie mir erklären, wie ich zum Bahnhof komme? Können Sie mir sagen, Komma, wie ich zum Bahnhof komme? Das ist richtig. Aber in solchen wir haben relative Satz. So vielleicht ich nicht verstehe das. Also es gibt hier 2 Nebensätze. Anjali, 2 Nebensätze. Einmal ein indirekter Fragesatz mit wie. Correct. Wie. Und dann haben wir auch einen Nebensatz, einen Relativsatz auch. Klar. So there are 2 Nebensätze hier. Klar. Okay? This is very much German. See, the same sentence can be used in English also. He saw how a child was playing on the bank, suddenly fell into the water and started to drown and went under. It's there even in English. So these are Nebensätze, these are inserts, as I think there's a different word. What's the grammar word for this? Apposition, sorry. The apposition, that is when you're inserting something in between before you complete your sentence. It's called an apposition, which is very commonly used when we speak. Dr. APJ Abdul Kalam, our former president, also a nuclear physicist, the one who started the space program as well, was a very good human being. So all that I put in between is this apposition. In English, the structure is different. In German, the structure is different.
So you have to be very careful when you form the structure in German, because it could be a Nebensatz, it could be a relative Satz. Yeah, when I asked him as to how he solved these difficult problems, his answer was simple. When I asked him as to how he solved these problems, see, wie diese Probleme gelöst hat, sagt er ganz einfach. Yeah, so we just have to learn to look at these carefully. Keine Eile. So what in the first instance looks like, also es gibt hier kein Verb, stimmt nicht. There is a verb. Remove this. Just remove this sentence here. Er sah, wie ein Junge ins Wasser fiel. Remove the plötzlich also. Remove that adjective. Er sah, wie ein Junge plötzlich ins Wasser unterging. Aha, ins Wasser unterging, ins Wasser fiel. For both of them, ins Wasser is common. Don't repeat. Er sah, wie ein Junge plötzlich ins Wasser fiel und unterging. Simple. So when you write something, it's easier to examine it and correct it. Let this week go on, like Babita had mentioned. I'll give you a few exercises for writing. We'll take them out from the B2 exam paper or B1 plus exam paper, and we'll do some writing exercises. I want to see your written expression also. Some very, very short exercises, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. So now can you give me this Zusammenfassung? Who can summarize this for me? Mit eigenen Worten, in your own words. Ein Junge spielt am Ufer und plötzlich unterging ins Wasser und dann Mutter Ja, seine Mutter, ja. Seine Mutter für Helfer, nein, seine Mutter auch, seine Mutter möchte ihre Sohn helfen und er ging im Wasser, aber sie hat keine Kraft, dann sie shouted, Please. Rief. Reef, Entschuldigung. Ja, rufen, rief. Dann So surufen is also to shout. Hmm? Surufen. Context. Also riefen here. Just riefen here means just shout loudly. correct. Sie rief für Hilfe und ein netter Mann, Henry Sommer, Ja. plötzlich im Wasser ging und er hat viele Kraft, so dass er den Sohn und Mutter sparen hat. Und er gibt auch lebensrettende Maßnahmen und beiden kann nicht das Erlebnis vergessen. Okay. One main point here, Anjali, you said sparen. Correct. Yeah. Not possible.
money. Yeah, it comes in this sense of money. Yes, not only money, also Zeit sparen. Okay, yeah. Zeit sparen, to save time. But suppose you're saving a document on a computer. Was sagt man dann? Speichern. Ja, dann ist es speichern. Die Dateien speichern, to save on the computer. Geld und Zeit sparen, to save money. Correct. Leben retten, to save a life. Rescue. Sir, wann benutzen wir zurufen? Kann ich versuchen? Ja. Ja, Devika, bitte. Sir, wann benutzen wir zurufen dann? When it is addressed to somebody particular. For example, I'm calling out to you particularly. Okay. Then I will be, I'll use zurufen. Sir, I can also use schimpfen to shout for help. No. No, schimpfen is to abuse, to scold or to abuse. Okay. Schreien is possible. Streien, yeah. Ja, aber nicht schimpfen. Hey, listen, then I'll tell you what. I'll have to modify my earlier statement. Could all of you give me this Zusammenfassung for this very short, brief narrative in writing, in your own words? Correct. Yes. Okay, sir. Yes. Okay. Please send it to me by email in writing. Heute ist was Mittwoch. Über das Wochenende. I'll give you enough time. Yes. Okay. Ja, über das Wochenende. So, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also am Montag können wir das noch einmal diskutieren, wenn ihr wollt. I'll send back the corrections to you. If there are anything to discuss there, then we'll discuss it on Monday. Sonst ist dann die Aufgabe ist dann fertig, erledigt. You have time. So send it to me by Saturday or Sunday. Wie können wir senden? Durch E-Mail oder? Email it to me. Because I can Okay. do my corrections on the email. I am very, very technologically challenged when it comes to using a smartphone. I can't do any corrections on the smartphone, but on the computer, at least I can manage that much. So send it to me by email. All of you have my email ID, excepting Dinesh, and I'll put my email ID in the group, Dinesh. Oh, okay, sir. Yeah, I'll put it just now in the group so that you also have an idea. Okay, sir. Take your time, write it in your own words. As far as possible. Don't copy words from here. Don't copy phrases from here. Aber die Hauptsache ist, habt ihr alles verstanden? Yes. Yes, sir. Yes. Alle haben alles verstanden? Ja. Alles klar. Good. Now, can you give me this Yes, sir. in your own words? Listen, don't write a novel, huh? I don't want a novel here, just a small, brief report. In your own words. Ja, sir, wir können. Gut. Wenn es keine Fragen gibt, dann können wir vielleicht ein paar Übungen machen. So, let's see here. Die Aufgaben haben wir gemacht und jetzt bin ich im Arbeitsbuch. If any of you is using the Arbeitsbuch there on your mobiles or laptops, then ich bin auf Seite 10. I'm on page 10 in the PDF and Seite 9 im Buch. Can you match the sentences? Also bitte hier zuordnen. Bitte die beiden Spalten lesen. Spalte, Column. Die Spalte, S-P-A-L-T-E. Die Spalte. Read both the columns, 1, 2, 3, 4, und dann A, B, C, D, and then match them. Which goes with what?
Eins der. Eins Days. Give me the full sentence, please, now. Full Äh, sentence. Im Mai ist das Ehepaar Lixe zu seiner Weltreise mit dem Schiff ausgebrochen, aber der Ehemann wurde seekrank und sie mussten die Tour abbrechen. 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 Sehr good. Well done. Correct. Now, next question. Any words you don't know? Any words that you don't know? Die zweite Frage? Nee, also hier, bei 1d gibt es hier Wörter, die unbekannt sind. Any words that are unknown to you? So brechen is to break and abbrechen is to? We have two times the same verb, brechen. Einmal mit aufbrechen, the other mit abbrechen. Hier zu seiner Weltreise aufbrechen, here means anfangen. To set out, to start on a world tour by ship. So that is aufbrechen. Whereas abbrechen here, to interrupt, to break, to stop. Sir, to terminate auch abbrechen oder nicht? Ja, kann man sagen, aber hier to stop the tour, to cancel the tour, to break the journey, to break the tour. If you want the word terminate, you can take the word terminate. Entschuldigung, ist Ja? Lixe ist ein Name oder? Das ist ein Name, Familienname, Ehepaar Leisker. Das Ehepaar Leisker, the married couple. Okay, anything else here? Nein. Okay, then let's take the second one. Thomas ist mit seiner Familie in seinem Traumhaus in den Bergen gezogen. Leider, Nummer A, wollten seine Kinder unbedingt wieder zurück in die Stadt. Ist richtig. Yes. Ja. Ja, das ist richtig. Now, tell me why you chose this. What made you choose A? Did you understand the meaning and choose it, or did you go by this structure? No, So, well, meaning. Thomas in der Bergen umziehen möchte, aber seine Kinder in der Stadt wohnen. Die Kinder möchten in Stadt wohnen. Also in Kinder der möchten nicht auf der Land wohnen. auf dem Land oder in den Bergen wohnen. Ja, in den Bergen. Yeah, okay. So you went by the meaning, Yes. Ja, genau. not by the structure. Nein. Okay, I'll tell you a hint here. After leider, normally the verb will come. So, dann auch wollten ist richtig, wollten seine Kinder. Nee, that is the correct answer. Leider wollten. There's also a leider konnten. Könnten, ja, genau. Es gibt zwei Möglichkeiten, Es aber gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Leider und Verb, also wollten oder konnten. See, there's a problem here. Correct. We have a problem. So it could be either A or C. Then you look at the meaning. Berg, Stadt. With Berg, you can't say Land. Even if you choose this, they could not. Sich einigen means to agree upon, to be unanimous with, to have the same thought. They could not agree on into which country, about the country, name of the country. We'll go to the mountains, but in which country? Because every country has got mountains, including the Antarctic. If you take Antarctic as a continent, and it is a continent.
So you go by the meaning. The closest is mountains, city. So wahrscheinlich 2 passt. Wie ist es mit Nummer 3? It's a bay. Ja, B. Für 2 Jahren eröffnete Frau Sauer einige Boutique, aber den Kunden gefiel ihr Angebot nicht. ja. After aber, Null verb will be not after aber, but in the second place after aber. Zum Beispiel Regelmäßig. 1b, aber der Ehemann wurde. See here. Verb kommt. After Regelmäßig. aber, there will be a subject or an object, then the verb. Similarly, after aber, there will be a subject or an object. There's the dative object here and the verb. Because aber is not counted as Null part Position. of the sentence. 0 position. Yeah, 0. Genau. Es gibt ein Regel, habe ich gelernt. Aduso. Aber, denn, und, sondern und oder. Yeah. Yeah, they're not counted. Ja, genau. They're not counted. Sir, Ja. können wir sagen, seit 2 Jahren öffnete? No. What is right? Since. Since. What is the meaning of since? Past to present. It's a past. Yeah, Past. something has started in the past And continuous. and is continuing today. जब से, राइट, 6 सालों से मैं जयपुर में हूं, 10 सालों से मतलब मैं यहां पर हूं. That means something has continued in the past and is going on today. Now, when you use seit in German, you can't have preteritum. In German, seit always comes with presence. Seit 20 Jahren wohne ich in Jaipur, in Delhi, in Hyderabad. Not wohnte ich. Still living. With seit, it will always be present tense. Yaad rakhna, please. Alles klar. Yeah? Alles klar, yeah, but ek cheez aur. If you use since in English, it is present perfect. Since 20 years, I have been living in Delhi, in Hyderabad, in Jaipur. Since the past 20 years, I have been working. Not I am working. वो गलत है. So the confusion starts there. Also, seit 2 Jahren wohne ich in Jaipur sein. Nein, wohne ich in Jaipur. Punkt. That's it. Present tense. Bin ich in Jaipur oder wohne ich in Jaipur? Presence. Einfach Presence. Also, ich verstehe nicht, was Sie sagen über continuous. Then you forget about it. English is a very funny language. It's very difficult. Don't use it. Use ही मत करो. खत्म कहानी. Forget it. Don't use it. Klar. Yeah, Alles just klar. don't use it. Just don't use it. Simple. Okay. And noch etwas hier. Vor 2 Jahren, 2 Saal pehle. 2 years ago, and then kommt das Verb eröffnete. We did this once. Eröffnen. Yes. To open. Yeah. What is the eröffnen? To inaugurate, to start up something. Open. Correct. Literally to inaugurate. है ना? Yes. Yeah, can you? To start something for the first time, eröffnen. So Frau Sauer eröffnete ihre eigene Boutique. Ihre eigene. Was ist denn ihre eigene? Own Boutique. Aber den Kunden gefiel ihr Angebot nicht. But her offer
did not like it. They felt Was not liked by her customers. And there's only one more left over. Per und Silvia wollten nach Afrika auswandern. Trotz langer Diskussion konnten sie sich auf kein Land einigen. That's it. They wanted to move to Africa. Auswandern. Migrate. Per und Silvia. Sie wollten nach Afrika auswandern. Trotz langer Diskussionen, in spite of long discussions, konnten sie sich auf kein Land einigen. They could not agree to a country, no country. They are not decided. But I can tell them where to go if Per and Sylvia come to me. But then it will be my choice, not theirs. I love animals, so I could have told them where to go. If they are Germans, they should go to Namibia. Because in Namibia, German is still spoken to. It was a German colony once upon a time, Namibia. It's on the west coast. Western part of South Africa. Western part, Namibia. So, hier machen wir den Schluss heute. Und Leute, vielen, vielen Dank für das Mitmachen, euer Engagement und euer Interesse. War schön, sehr schön heute. So, freue mich sehr darüber. Thanks a lot for that interest that all of you have shown. Vielen